Welcome all of you to LankaDOT online English class. Today we are going to do 2017 second paper. අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ 2017 දෙවැනි paper එක. හරි බලන්න. First one test 9 complete the sentences selecting a word. There are two extra words. අපිට කියනවා එක වචනයක් තෝරලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. වැඩිපුර වචන දෙකකුත් තියෙනවා. There are two extra words. Management, managerial, managing, manager, manage. බලන්න අපිට වචන ඔන්න පහක් දීලා තියෙනවා. ABC කියලා sentences තුනක් තියෙනවා. එතකොට වැඩිපුර වචන දෙකකුත් තියෙනවලු. A, you must learn to blank your time efficiently. එතකොට you must learn to අපිට කියන්න පුළුවන් උත්තරේ manage your time efficiently. ඔයා කාර්යක්ෂමව ඔයාගේ කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඉගෙන ගත යුතුමයි. The hotel is under a new හෝටලේ දැන් තියෙන්නේ අලුත් කළමනාකරණයක් යටතේ. අපිට කියන්න පුළුවන් the hotel is under a new management now. C, the blank of the company is Mr. S. Pereira. එතකොට කියන්න පුළුවන් මෙතන manager noun එක ගන්න පුළුවන්. The manager of the company is Mr. S. Pereira. Second one, participatory, participant, participate, participative, participation. බලන්න the rebels agreed to අපිට කියනවා කැරලිකාරයෝ එකඟ වුණා blank in the peace talks. බලන්න එතකොට එතෙන්ට එන උත්තරය අපිට කියන්න පුළුවන් agreed to participate in the peace talks. එතකොට එතෙන්ට එන්නේ අපේ verb එක ක්‍රියාපදය. B, more blank of the younger generation in community work is necessary. More blank. ඒ blank එකට එන්නේ මොකක්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් participation of the younger generation in community work is necessary. C, Ruan is an active blank in the science association. Ruan is an active participant in the science association. එතකොට එතෙන්ට එන්නේ noun එක. ඊළඟට inventor, invention, inventive, invent. A, global communication was transformed by the blank of the internet. අපිට කියන්න පුළුවන් invention of the internet. ඊට පස්සේ B, he would blank any excuse to avoid doing homework. He would ඊළඟට verb එක දාන්න පුළුවන්. invent any excuse. එයා හොයාගන්න ඕනි මොකක් හරි excuse එකක් homework කරන එකෙන් වළකින්න. Fourth one, competitor, compete, competition, competitive. Her dream is to compete in the Olympics. එයාගේ dream එක තමයි Olympic වලට තරඟ කරන්න, compete කරන්න. A level is a competitive examination. උත්තරය එතකොට එන්නේ 4 වෙනි එක. හරි ඉක්මනට බලන්න. හරි බලන්න උත්තර. You must learn to manage your time efficiently. The hotel is under a new management now.
The manager of the company is Mr. Esperera. The rebels agreed to participate in the peace talks. More participation of the younger generation in community work is necessary. Ruan is an active participant in the Science Association. Global communication was transformed by the invention of the internet. He would invent any excuse to avoid doing homework. Her dream is to compete in the Olympics. A level is a competitive examination. Now check your answers. Next one, test 10. Fill in the blanks with the following verb. අපිට කියනවා මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන verb list එකෙන් අරගෙන blanks ටික fill කරන්නලු. Made up, settled down, turn back, turned off, fell into, ran into, took off, called off, make for, got up. බලන්න ඡේදයක් තියෙන්නේ last Sunday was a rainy day. ගිය ඉරිදා වැහි දවසක් Mr. Jayanath had to attend a meeting in the school. Mr. Jayanathට සිද්ධ වුණා සහභාගී වෙන්න ඉස්කෝලේ meeting එකකට. His alarm didn't work. එයාගේ alarm එක වැඩ කරලා නැහැ. And he එතකොට මොකක්ද උනේ? Late පරක්කුයි. අපිට කියන්න පුළුවන් he got up late. පරක්කු වුණා නැගිටින්න. Dressed quickly and ran to the bus stop. ඉක්මනට ලෑස්ති වුණා. ඊට පස්සේ bus stop එකට බස් නැවතුම් පළට දිව්වා. When he was about 10 yards away the bus, මොන දැන් බස් එකට ටික දුරක් විතරක් තියෙද්දි බස් එක මොකද උනේ? The bus අපිට කියන්න පුළුවන් took off. බස් එක පිටත් වුණා. He began to walk. ඉතින් දැන් මෙයාට ඇවිදගෙන යන්න සිද්ධ වුණා. Disappointed. Halfway through, he ඔන්න භාගයක් විතර ටික දුරක් ගමන් කරාට පස්සේ මොකද උනේ? He අපිට කියන්න පුළුවන් ran into an old friend. එයා දිව්වා යාගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදරකට and fell into a deep conversation. එතකොට ඒ දෙන්න ලොකු ගැඹුරු කතා බහකට වැටුණා. All of a sudden ඔන්න එකපාරටම it started to rain. වහින්න පටන් ගත්තා. Mr. Jayanath wanted to දැන් ඔන්න ජයනාත්ට ඕන වුණා මොනවා කරන්නද? පස්වෙනි එකට අපිට කියන්න පුළුවන් එයාට ඕන වුණා turn back. But he made up his mind to go because he thought it was important to make for the meeting. When he reached the main hall, ඉතින් ඔන්න එයා ගියානේ මීටින් එකට යන්න ඕන නිසා when he reached the main hall දැන් ඔන්න එයා main hall එක ළඟට ළඟා වෙද්දී there was no one. කවුරුවත් හිටියේ නැහැ. The lights were on. හැබැයි lights main hall එකේ දාලා තියෙන light ඔක්කොම on එකේ තියලා තින්නේ. He blanked the lights and left the place. අපිට කියනවා එයා light නිව්වා. අපිට කියන්න පුළුවන් එතකොට නිව්වා කියන්න he turned off the lights and left the place. එයා light off කරලා ඉතින් පිටත් වුණා. It was only that he saw the notice on the wall. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න notice එකක් තියෙනවලු බිත්තියේ due to bad weather the meeting is නරක අයහපත් කාලගුණය නිසා meeting එක මොකක් කළාද? අපිට කියන්න පුළුවන් නතර කරලා කියලා called off. Back at home he drank a hot cup of tea. දැන් ඉතින් ඔන්න එයා ආපහු ගෙදර ඇවිල්ලා උණු තේ කෝප්පයකුත් බීලා settled down to read a book. එයා පොතක් කියවන්න ලෑස්ති වුණා.
අපිට කියන්න පුළුවන් පළවෙනි එකට got off, දෙක දෙවෙනි එක අපිට පිටත් වුණා කියන්න පුළුවන්. එතකොට took off. took off. තුන්වෙනි එකට ran into, හතරවෙනි එකට ගන්න පුළුවන් fell into, ඊට පස්සේ පස්වෙනි එකට ගන්න පුළුවන් turn back, 6 made up, 7 make for, අටවෙනි එක light නිව්වනේ. එතකොට turned off, 9 called off, 10 settled down. ඉක්මනට ලියන්න උත්තර ටික. හරි. බලන්න උත්තර. Last Sunday was a rainy day. Mr. Jainath had to attend a meeting in school. His alarm didn't work, and he got up late, dressed quickly, and ran to the bus stop. When he was about 10 yards away, the bus took off. He began walk disappointed. Halfway through, he ran into an old friend and fell into a deep conversation. All of a sudden, it started to rain. Mr. Jainath wanted to turn back, but he made up his mind to go because he thought it was important to make for the meeting. When he reached the main hall, there was no one. The lights were on. He turned off the lights and left the place. It was only then that he saw the notice on the wall. Due to bad weather, the meeting is called off. Back at home, he drank a hot cup of tea and settled down to read a book. හරි. උත්තර ටික හදාගන්න. වැරදි තියෙනවා නම් Test 11. Hari. ඊළඟට test 11. Fill in the blanks with the words given within the box. There are 3 extra words. අපිට කියනවා blanks ටික fill කරන්න මේ box එකේ දීලා තියෙන වචන අරගෙන හැබැයි වැඩිපුර වචන 3ක් තියෙනවලු. When I was the manager of a trading company in Colombo, it was my duty to interview for young men and women for posts vacant in my department. ඔන්න දැන් මෙයා කතාවක් කියන්නේ. මම trading company කොළඹ trading company එක manager විදිහට කළමනාකාරයෙක් විදිහට සේවය කරද්දී මගේ duty එක තමයි තරුණ පිරිමි අයව කාන්තාවන්ව interview කරන එක. රැකියාවලට interview කරන එක තමයි මගේ duty එක. One of my blank techniques in interviewing prospective, අපිට කියන්න පුළුවන් one of my favorite techniques, මගේ techniques වලින් කැමතිම එකක් තමයි in interviewing, interview කරද්දී පාවිච්චි කරන techniques වලින් කැමතිම එකක් තමයි prospective salesman was to hand them. ඔන්න දැන් prospective salesman කෙනෙක් නේ. ඉතින් දැන් එන්නේ මේක trading company එකක්නේ. එතකොට එයාට to hand them දෙනවා මොකක්ද? third one තුන්වෙනි එකට අපිට කියන්න පුළුවන් my expensive fountain pen and මගේ ගොඩක් මිලාදික පෑනක් දෙනවා. දීලා and හතරවෙනි එකට අපිට කියන්න පුළුවන් say try to sell this to me. කියනවා මොකක්ද හතරෙන් blank එකේ ඉන්නේ say. කියනවා try to sell this මේ පෑන මට විකුණන්න to me. පස්වෙනි blank එකේ ඉන්නේ to. මේ පෑන මට විකුණන්න try කරන්න උත්සාහ කරන්න. අන්න එහෙම ඒකත් එක ටෙක්නික් එකක්. මෙයා හොඳ salesman කෙනෙක්ව හොයාගන්න. One day after
අපිට කියන්න පුළුවන් interviewing several applicants who used different marketing skills. දවසක් ඇප්ලිකන්ට්ලා කිහිප දෙනෙක්ව මම ඉන්ටර්විව් කරා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙනස් මාර්කටිං ස්කිල්ස් පාවිච්චි කරා. I was surprised. මම surprise වුණා at the skills of an applicant. ඔන්න දැන් ගොඩක් කිහිප දෙනෙක්ව කරානේ. ඒ කිහිප දෙනා අතරින් එක්කෙනෙක්ව කරද්දී එක්කෙනෙක්ව ඉන්ටර්විව් කරද්දී මම surprise වුණා කියලා කියනවා. පුදුම වුණා කියලා කියනවා. Blank picked up my pen. බලන්න. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් he picked up my pen. එයා මගේ පෑන අරගත්තා. අරගෙන looked at it. ඒක දිහා හොඳට බැලුවා. Put it. ඒක දැම්මා in his pocket. එයාගේ pocket එක ඇතුළට දාගත්තා. Sat back. ආයොන්න වාඩි වෙලා. And said වාඩි වෙලා කිව්වා Sir, 4,000 rupees, you can have your pen back. Sir, රුපියල් 1000ක් දුන්නොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පෑන නැවත ලබා ගන්න කියලා. I was so impressed and appointed him as an assistant manager within weeks. දැන් කියනවා එයා පැහැදුනා මේ පුද්ගලයා ගැන පැහැදිලා එයාව පත් කරගත්තා ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් බවට සති කිහිපයක් තුල. හරි. දැන් අපි මේ බ්ලැන්ක්ස් ටික ෆිල් කරන්න තියෙන මේ කතාවක් වගේ යන්නේ. ගොඩක් ලේසි. බලන්න පළවෙනි එකට දාන්න පුළුවන් favorite. ඊළඟට salesman. තුන්වෙනි එකට දාන්න පුළුවන් my. 4 say. කියනවා එයා කොහොමද try to sell this to me. මට විකුණන්න කියලා මේක. එතකොට පස්වෙනි එකට එන්නේ to. හයවෙනි එකට එනවා interviewing. 7 different at the skills of an applicant. 9 he. ඊට පස්සේ 10වෙනි එකට අපිට ගන්න පුළුවන් looked at. 11 in his pocket. Sat back and said. 12වෙනි එක තමයි and. ඊළඟට 13වෙනි එක 13වෙනි එක අපිට ගන්න පුළුවන් rupees 1000 rupees. අන්තිමට pen පෑන. හරි. ඉක්මනට උත්තර ටික ලියන්න. හරි. බලන්න උත්තර. One of my favorite techniques in interviewing prospective salesmen was to hand them my expensive fountain pen and say, try to sell this to me. One day after interviewing several applicants who used different marketing skills, I was surprised at the skills of an applicant. He picked up my pen, looked at it, put it in his pocket, sat back and said, Sir, 4,000 rupees, you can have your pen back. I was impressed and appointed him as an assistant manager within weeks. හරි. බලන්න උත්තර හරිද කියලා. Next one, test 12. A comedy show called Don't Look Now is at a theatre in Colombo these days. These are the comments made by some newspapers and viewers. අපිට කියනවා comedy show එකක් තියුණා. Don't Look Now තමයි ඒකේ නම. කොළඹ theatre එකක තමයි ඒක තිබුණේ. අපිට කියනවා මේ comments ටික ඒව බලපු අයගේ ඒ show එක බැලුවා අයගේ එහෙමත් නැත්නම් newspapers වල දාලා තියුණු comments තමයි මේ පල්ලෙහා දීලා තින්නේ.
The Daily News එකේ කියලා තියෙනවා people will love it. The Daily Mirror, it's a fantastic show. The Island, it will be a great success. An actor කෙනෙක් කියලා තියෙනවා it's the funniest play I have ever seen. A film produce කරන කෙනෙක් කියනවා the production is perfect. A singer ගායකයෙක් කියනවා I can't remember a better show. හරි. දැන් අපිට කියනවා මේගොල්ලෝ කියපු දේවල් තමයි මේ අපිට report කරලා තියෙන්නේ. Now report what the newspapers and viewers said. දැන් අපිට කියනවා මෙතන තියෙන දේවල් අපිට reported speech පාවිච්චි කරලා ලියන්නලු. The Daily News said that the people would love it. අපි reported speech කරලා තින්නේ බලන්න ඊළඟට දෙවැනි එක the Daily Mirror said that Daily Mirror කියන්නේ මොකක්ද? It's a fantastic show. අපි කියන්න ඕනේ present tense වලින් නම් තින්නේ past වලින් තමයි අපි reported speech වලදී වාක්‍ය හදන්නේ. එතකොට it's කියද්දි it is a fantastic show නේ. අපි කියන්න ඕනේ it was a fantastic show. The Island said that Island පුවත්පත කියනවා it will be a great success. එතකොට will be කියන එක තමයි අපි හදන්න ඕනි. will නම් අපි දාන්නේ would. එහෙනම් it would be a great success. ඊළඟට an actor said that නළුවෙක් කියනවා it අපිට කියන්නේ හතරවෙනි එක it is the funniest play I have ever seen. එතකොට අපි it is the funniest play කියන එක මුලින්ම හදමුකෝ. it is කියන එක it was වෙනවා. it was the funniest play I have ever seen වෙනුවට ever seen තියෙනවා. I කියන එක he වෙනවා. actor කෙනෙක් කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. එහෙනම් he have එක had වෙනවා. he had ever seen. Fifth one, a film producer said that the film producer කෙනෙක් කියනවා the production is නෙමෙයි was perfect. A singer said that singer කෙනෙක් කියනවා he can't එක couldn't වෙන්න ඕනේ. he could not නැත්තම් couldn't remember a better show. He couldn't remember a වෙනකන් විතරයි ලියන්න තියෙන්නේ. better show එක ඒගොල්ලෝ ලියලා තිනවා. හරි. ඉක්මනට මේක reported speech වලට හදන්න. බලන්න උත්තර. පළවෙනි එක අපිට කියන්න පුළුවන් it is a fantastic show නේ තියෙන්නේ. it was a fantastic show. එතකොට is එක was වෙනවා. will be would be බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ it is the funniest play I have ever seen. එතකොට it is එක it was the funniest play. පිරිමි ළමයෙක් කියන්නේ ඇක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ එහෙනම් I එක he වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ have නම් had වෙන්න ඕනි. එතකොට he had ever seen. ඊළඟ එකේ කියන the production is perfect. එතන is එක විතරයි අතීත කාල verse වෙන්නේ. ඊළඟට I can't remember a better show. එතකොට can't එක couldn't නැත්නම් could not remember a better show. ඒ විදිහට තමයි උත්තර ටික හැදෙන්නේ. The Daily Mirror said that it was a fantastic show. The Island said that it would be a great success. An actor said that it was the funniest play he had ever seen. A film producer said that the production was perfect. A singer said that he could not remember a better show. Hari. Now check your answers. උත්තර ටික check කරගන්න.
Next one, test 13. බලන්න 13 වෙනි එක. Read the poem and answer the questions given. Underground. Underground එක ගැන තමයි අපිට poem එකක් දීලා තියෙන්නේ. බලන්න. In the deep kingdom underground, there is no light and little sound. Down below the earth's green floor, the rabbit and the mole explore. මුලින්ම කියනවා අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කිසිම ලයිට් එකක් නැහැ. ඒ වගේම චූටි සද්දයක් විතර ලිටල් සවුන්ඩ් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා පොළවේ තියෙන පෘථිවියේ පොළවේ තියෙන කොළ පාට කොටසට වඩා down below පහළ කොටස ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. The rabbit and the mole explore. අපිට කියනවා rabbits ලා ඒ වගේ moles. rabbits ලා වගේම සතු జాතියක් තමයි moles ලා කියන්නේත්. ඒගොල්ලෝ තමයි හේ ඉන්නේ. ඊළඟට කියනවා the cawing ants run to and fro to make their populous empires grow. අපිට දැන් කියනවා එහෙ ගොඩක් ඉන්නේ කවුද? කූඹි එහෙ මෙහෙ දුවනවා. කූඹි එහෙ මෙහෙ දුවන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ජනාකීර්ණ අධිරාජ්‍ය හදන්න තමයි ඒගොල්ලෝ එහෙ මෙහෙ දුවන්නේ. Do they? As I passed overhead, දැන් කියනවා මම ඒගොල්ලෝව පාස් කරොත් stop in their work to hear my trade. ඒගොල්ලෝ නවත්තනවා ඒගොල්ලෝගේ වැඩ නවත්තලා මගේ අඩි සද්දයට සවන් දෙනවා. Some creatures sleep and do not toil. සමහර පස්සේ ඉන්න ජීවීන් නිදාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ මහන්සියලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. Secure and warm beneath the soil. අපිට කියන පස්සට යටින් ගොඩක් ආරක්ෂිතයි. ඒ වගේම උණුසුම්. Sometimes a fork or spade introduce. අපිට කියනවා සමහර වෙලාවට අනවසරින් forks, spade පස්සට ඇතුල් වෙනවා upon their earthly solitudes. අපිට ඊට පස්සේ කියනවා downward the branching tree roots spread into the country of the dead. Deep down the buried rocks and stones are like the earth's gigantic bones. In the dark kingdom underground, how many marvelous things are found. ඊට පස්සේ යට තියෙන මුල් ಜಾති, ගල් ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ. ගස් වලින් පැතිරෙන මුල් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පස්සේ යට. ඊට පස්සේ අන්තිමට කියනවා how many marvelous things are found. කොච්චර marvelous දේවල් හොයාගෙන තියෙනවද පස්සෙන් underground එකෙන් කියලා. හරි. Is the kingdom underground a quiet world or a noisy world? අපිට කියනවා quiet world එකක්ද? ඒ කියන්නේ සද්ද අඩු world එකක්ද නැත්නම් ගොඩක් සද්ද තියෙන world එකක්ද? අපිට උත්තරේ විදිහට ගන්න පුළුවන් a quiet world. Which words tell you this? ඔයාට කියන්නේ මොකක්ද? මොන වචනේද මේකෙන්? මේක මෙහෙමයි කියලා කියන්නේ. දෙවනියට තියෙනවා දෙවනි ලයින් එකේ තියෙනවා little sound කියලා. අන්න ඒ නිසායි අපි කියන්නේ quiet world එකක් කියලා. දෙවනි එකට උත්තරය little sound. Find two other words, phrases in the poem which mean under. under කියන එකට තවත් වචන දෙකක් සොයන්නලු. අපිට කියන්න පුළුවන් below කියලා වචනයක් තියුණා. beneath කියලා වචනයකුත් තිබුණා. The poet says they stop their work to hear his walk, who are referred to as they in line 7. they කියන්නේ කවුද? they කියන්නේ අපි කතා කරේ ants ලා ගැන, කූඹි ගැන නේද? එතකොට they කියන්නේ ants. What two tools disturb the silence of the earth occasionally? silence එක ශබ්දයක් නැති බව බින්දින්නේ මොන tool දෙකද? අපි tool දෙකක් ගැන කතා කරා. fork එකයි spade එකයි. ඒ දෙක තමයි උතනෙන් ලියන්න ඕනේ. Fifth one, පස්වෙනි එක, how do some creatures who do not work find their sleep underground?
අන්තිමට who seem to be the busiest creatures. හරි. උත්තර ටික ලියන්න. Okay, next. බලන්න උත්තර. Is the kingdom underground a quiet world or a noisy world? A quiet world. Which words tell you this? මොන වචනද ඔයාලට මේක කියන්නේ quiet world එකක් කියලා? Little, sound කියන වචන. Second one, find two other words or phrases in the poem which means under. Under කියලා කියන්න පුළුවන්. Under වලට ගන්න පුළුවන් තවත් වචන දෙකක් සොයන්නලු. Below, beneath. The poet says they stop their work to hear his walk, who are referred to as they in line 7. Ants. What two tools disturb the silence of the earth occasionally? Fork, spade. How do some creatures who do not work find their sleep underground, secure and warm? Last one, who seem to be the busiest creatures. කවුද බිසීම කට්ටිය? Ants. Okay, now check your answers. උත්තර ටික check කරගන්න. Okay, test 14. You plan to visit your uncle after the examination. Write him a letter informing him about it. Include the following. Use about 100 words. අපිට කියනවා ඔයා ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඔයාගේ අංකල්ව බලන්න යන්න විභාගයෙන් පස්සේ. ලියුමක් ලියන්නලු ඔයාගේ අංකල්ට මේ ගැන දැනුවත් කරලා මේ පල්ලෙහා තියෙන ඒවත් ඇතුළත් කරන්න ඕනි. How you feel about the exam? exam එක ගැන ඔයාට දැනෙන දේපල්. When you expect to visit him? For how long? කවදද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එයාව බලන්න යන්න? කොච්චර කාලයකටද? Things you like to do. ඔයා කැමති දේවල්, කරන්න කැමති දේවල්. Places you like to visit. ඔයා බලන්න යන්න කැමති ස්ථාන. බලන්න ඕනේ address එකක් දාන්න. date එක දාලා ලියමු. Dear uncle, how are you? I hope you and your family are keeping well. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයයි ඔයාගේ පවුලේ අයයි හොඳින් ඉන්නවා කියලා. I am writing after a long time. මම මේ ලියන්නේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ. I was very busy because I had to face my O-level examination last week. මං ගොඩක් කාර්යබහුල වුණා. මොකද මට සිද්ධ වුණා මුහුණ දෙන්න ගිය සතියේ මගේ O-level examination එකට විභාගයට. I feel tired after my O-level examination. මට ගොඩක් මහන්සියක් දැනෙනවා exam එකෙන් පස්සේ. I have studied a lot and worked hard for the examination. මම ගොඩක් පාඩම් කළා ඒ වගේම මහන්සියෙන් වැඩ කළා විභාගයට. It was difficult. ඒක අමාරුයි but I tried to the best. මම මගේ උපරිමය කළා. I hope to get good results. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙයි කියලා. Now I want to get relaxed and get refreshed. දැන් කියනවා මට ගොඩක් මහන්සියිනේ. දැන් මට ඕනේ රිලැක්ස් වෙන්න. ඒ වගේම නැවුම් වෙන්න තමයි මට දැන් අවශ්‍ය. So I like to visit you. ඉතින් මම කැමති ඔයාව බලන්න එන්න for 2 weeks and stay with you in නුවරඑළිය. ඔයත් එක්ක නුවරඑළියේ නවතින්න කැමති. I will come on 12th December. මම එන්නම් දෙසැම්බර් 12 වෙනිදා. I would like to see. මම කැමති බලන්න waterfalls, the alley, කඳු ඒ වගේම tea estates as well as ඒ වගේම could you please take me to see the tea making process in your factory?
එයා කියනවා ඒ වගේම ඔයාගේ ෆැක්ටරි එකේ තේ හැදෙන විදිය තේකොළ හැදෙන ක්‍රියාවලිය පෙන්වන්න මාව එක්කගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලත් ඔන්න අන්තිමට අහනවා. hope to see you soon. ඉක්මනට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. Give my regards to aunt and cousins. හවුලේ අයව මතක් කළ බව කියන්න. With love, රාජිත. හරි. දැන් අපිට මේ විදිහට ලෙටර් එක ලියන්න පුළුවන්. ඉක්මනට ලියා ගන්න. හරි. මේ ටිකත් ලියාගමු ඉක්මනට. Time is enough. Next one, B. The following table tells you where 125 students in your school like to study after their A-level examination. Write a description based on the information given in the table. Use about 100 words. අපිට කියනවා මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන ටේබල් එකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ස්කෝරේ ළමයින් 125 දෙනෙක් A-level කරලා A-level exam එක කරලා ඉවර වෙලා යන්න කැමති රටවල්. වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා යන්න කැමති රටවල් සහ ළමයි 125න් කී දෙනෙක් කැමතිද? ඒකේ ප්‍රතිශතය percentage එකත් අපිට දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට කියනවා description එකක් ලියන්න මේකට අනුව country ඇමරිකා, England, Japan, India, Russia, Australia, other countries. ඊට පස්සේ number එක තියෙනවා ඇමරිකා 30, England 28, Japan 25, India 10, Russia 10, Australia 15, other countries 7. ඒකට අදාළ percentage එක තියෙනවා එහා පැත්තේ ඊළඟ column එකේ. දැන් අපිට කියනවා මේකට අනුව description එකක් ලියන්න කියලා. The above table illustrates the desire of the students of our school for studying after their A-level examination. According to the table, there are 155 students hope to study in abroad. අපේ ටේබල් එකට අනුව නම් ළමයි 125ක් ඉන්නවා පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න කැමැති. The highest number of students like to study in America and it is 24%. වැඩිම ළමයි ගාණක් කැමති ඇමරිකාව ඉගෙන ගන්න. ඒකේ ප්‍රතිශතය 24%යි. The second highest number which is 28 like to study in England. දෙවනියට 28ක් ළමයින් 28ක් කැමති එංගලන්තය ඉගෙන ගන්න. As the percentage of it is 22.4. අපිට ඔන්න ඒකේ ප්‍රතිශතයේ විදිහට 22.4යි. The least number of students like to study in other countries. අඩුම ප්‍රමාණයක් කැමති ඉගෙන ගන්න වෙනත් රටවල් වල. ඒ කියන්නේ මේ ටික හැර තවත් රටවල් කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඒකට තමයි අනිත් අඩුම ගාණක් කැමති. ඒක 5.6. Equal number of students like to study in India and Russia. සමාන ප්‍රමාණයක් ළමයි කැමති ඉන්දියාවේ රෂියාවල ඉගෙන ගන්න. As a percentage of it is 8. ඒකේ ප්‍රතිශතය තමයි 8. The percentage of the students who like to study in Japan is 20%. අපිට කියනවා ජපානයේ ඉගෙන ගන්න කැමති ළමයින් ගණන 20යි. 15 students like to study in Australia. ළමයින් 15ක් කැමති ඕස්ට්‍රේලියාව ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න. And the percentage ඒකේ percentage එක තමයි 12ක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඉක්මනට ලියමු. Next one, test 15.
Read the text and answer the questions. Back in the 16th century, in a tiny village near Nuremberg lived a very poor family. In order to keep food on the table for his family, Dura, the father, worked almost 18 hours a day at his trade. අපිට කියනවා 16 වෙනි සෙන්චරි එකේ නිවරම්බර්ග් වලට කිට්ටුව තියුණ පොඩි විලේජ් එකක්. එහි ජීවත් වුණා ගොඩක් දුප්පත් පවුලක්. ඊට පස්සේ කියනවා ඒගොල්ලොන්ට කෑම කන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ මේසේ උඩ කෑම තියෙන්න නම් ගොඩක් මහන්සි වෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ තාත්තා. එයා තමයි Dura. The father worked almost 18 hours a day at his trade. එයා දවසකට පැය 18ක් විතර වැඩ කළා. මුදල් හොයාගෙන එයාගේ ගෙදර අයට කන්න දෙන්න ආහාර සපය ගන්න. Despite their poverty, ඒගොල්ලෝ දුප්පත්කම නොතකා two of Dura's sons, එයාගේ පුත්තු දෙන්න, එක්කෙනෙක් තමයි Albert the younger and Albert the elder had a dream. මේ පුත්තු දෙන්නට තියුණා සිහිනයක්. They both wanted to study art at the academy in Nuremberg, but they knew that their father would never be financially able to send either of them there. දැන් කියනවා ඒගොල්ලන්ට ඕනුනා ඇකඩමි එකේ නිවරම්බර්ග් වල තියෙන ඇකඩමි එකේ කලා ආර්ට් ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඒ දෙන්නම දැනගෙන හිටියා ඒ දෙන්නට ඒ දෙන්නව එහි යවන්න තරම් තාත්තට මූල්‍යමයවත්කමක් financially සල්ලි නැහැයි කියලා යවන්න. After many long discussions at night, the two boys finally had a plan. දැන් ඔන්න ගොඩක් ඒගොල්ලෝ කතා වුණා මොකද කරන්නේ මේකට කියලා. හැබැයි අන්තිමට ඒ දෙන්නට ආවා plan එකක්. They would toss a coin. ඒගොල්ලෝ දැන් ඔන්න කාසියක් උඩ දැම්මා. The loser would go to work in the nearby mines and with his earnings support his brother while he attended the academy. දැන් ඔන්න loser එකෙන් පරාජය වෙන කෙනා පහල ඒ අහල පහල තියෙන පතලේ වැඩට ගිහිල්ලා ඒ හම්බ වෙන මුදල් වලින් එයාගේ සහෝදරයාට අධ්‍යාපනය සඳහා ඇකඩමි එකට යන වියදම් ටික ඔක්කොම සිදු කරන්න ඕනි පරාද වෙන කෙනා. දැන් ඔන්න එහෙම කියලා දැන් මෙදෙන කාසියක් උඩ දාන්න තමයි plan එක තියෙන්නේ. Then in 4 years, when that brother who won the toss completed his studies, he would support the other brother at the academy with sales of his artwork. කාසියක් උඩ දාලා ඒකෙන් පරාජය වෙන කෙනා පතලේ වැඩට ගිහිල්ලා ඒකෙන් හම්බෙන සල්ලි වලින් අනිත් සහෝදරයාට උගන්වන්න වියදම් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අවුරුදු 4කට පස්සේ සහෝදරයා එනවා ඇකඩමි එකෙන් ඒක කම්ප්ලීට් කළා. සහෝදරයා ඇවිල්ලා එයාගේ ආර්ට් වර්ක් විකුණලා අර කලින් පරාද වෙච්ච සහෝදරයාව ආයි ඇකඩමි යවලා එයාට උගන්වනවා. දැන් මෙහෙම තමයි මේ දෙන්න කතා වුනේ. Then tossed a coin on Sunday morning. දැන් උන ඉරිදා උදේක toss කරන් දැන් උන කාසී මේගොල්ලෝ උඩ දාලා ජයග්‍රාහකයව තෝරන්නයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ කියන Albert won the toss and went off to Nuremberg. දැන් ඔන්න ඇල්බර්ට් කියන එක්කෙනා සහෝදරයා දින්නා ටොස් එක දිනලා දැන් ඔන්න එයා නිවරම්බර්ග් වල තියෙන ඇකඩමි එකට යන්න ගියා. Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years financed his brother. දැන් ඔන්න එයා අනිත් සහෝදර ඇල්බර්ට් කියන කෙනා එයා ගිහිලා දැන් ඔන්න ගොඩක් බරපතල භයානක තැනක් මේක. හැබැයි මෙයා වැඩ කරනවා මොකද එයාගේ සහෝදරයට අවුරුදු 4ක් වේදම් කරන්න සල්ලි ඕනි නිසා. ඊට පස්සේ කියනවා Albrecht works of art were far better than those of most of his professors and by the time he graduated he beginning to earn lots of money. දැන් කියනවා ඇකඩමි ගිය සහෝදරයාගේ චිත්‍ර ගොඩක් ලස්සනයි. ඇකඩමි ගිය සහෝදරයාගේ ආර්ට්ස් ගොඩක් හොඳයි. එයාගේ ප්‍රොෆෙසර්ස් ලගේ ආර්ට්ස් වලටත් වඩා හොඳයිලු. ඊට පස්සේ when
The young artist returned his village. දැන් ඉතින් ඔන්න එයා graduate වෙලා ගමට එනවා. ගමට එනකොට the Dura family held a festive dinner. දැන් ඔන්න ඒගොල්ලෝ festive dinner එකක් එහෙම arrange කරලා තින්නේ celebrate his triumphant homecoming. එයාගේ ජයග්‍රාහී නිවසට පැමිණි එක ජයග්‍රාහීව නිවසට පැමිණි එක සමරන්න festive dinner එකකුත් arrange කරලා තින්නේ. After the memorable meal, Albrecht rose to thank his beloved brother for the years of sacrifice that had enabled him to fulfill his ambition. දැන් ඉතින් ඔන්න එයා ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වුණා එයාගේ සහෝදරයාට මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් උනේ එයාගේ කැපවීම නිසා. කැපවීම හින්දා තමයි එයාට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් උනේ. සපුරා ගන්න පුළුවන් උනේ එයාගේ ambition එක. He said, Albert, blessed brother of mine, now you can go Nuremberg to perceive your dream and I will take care of you. දැන් ඔන්න කියනවා දැන් ඔයාට යන්න පුළුවන් නිවරම්බර්ග් ගිහිලා ඇකඩමි එකේ ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් මම ඔයාව බලා ගන්නම් කියලා දැන් ඔන්න මල්ලි කියනවා අයියට tears streamed down Albert's pale face. He said softly, no brother, I cannot go to Nuremberg. It is too late for me. එයා කියනවා නෑ මට යන්න බැහැ නිවරම්බර්ග් මම ගොඩක් දැන් පරක්කු වෙලා වැඩි. එයාට දැන් කඳුළුත් එනවා. Look what 4 years in the mines have done to my hands. එයා කියනවා බලන්න මගේ අත්වලට වෙලා තියෙන දේ මේ අවුරුදු 4ට the bones in every finger have been smashed. එයාගේ අතේ bones එහෙම smashed වෙලා. Lately I have been suffering from arthritis so badly that I cannot hold a pen or a brush to make delicate lines on parchment or canvas. දැන් කියනවා යාට පෑනක්වත් brush එකක්වත් අල්ලන්න බැහැ lines අඳින්න. ඒ හින්දා යාට යන්න බැහැ. එයා කියනවා එයා පීඩා විඳින්න ඉඳීවි කියලා ආතරයිටිස් රෝගයනොත් ඒ තරම් යාගේ අත්වලට හානි වෙලා. No brother, for me it's too late. එයා දැන් ආයි කියනවා නෑ මට ඒක දැන් ගොඩාක් පරක්කු වෙලා වැඩි ඒක කරන්න. More than 450 years have passed. දැන් ඔන්න වර්ෂ ඒ කාලෙට වඩා අවුරුදු 450කටත් වඩා කල් ගියත් now Albrecht does hundreds of portraits, pen and silver point sketches and copper engravings hang in every great museum in the world. Albert Duer's work of art, Praying Hands, is world famous. දැන් අපිට කියනවා එයාගේ චිත්‍ර 100කට වඩා තියෙනවලු කෞතුකාගාරවල. ඒ වගේම එයාගේ Praying Hands කියන ආර්ට් එක තමයි ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙලා තින්නේ. Some believe that සමහර විශ්වාස කරනවා Albrecht Dürer drew his brother's abused hands with palms together in honor of his brother Albert. දැන් එයාගේ සහෝදරයාට ගෞරව කරන තමයි මේ සිතුවම ඇඳලා තින්නේ කියලාත් සමහරු විශ්වාස කරනවලු. Praying Hands කියන සිතුවම ඇඳලා තියෙන තමන්ගේ සහෝදරයාට ගෞරවයක් විදිහට එයාගේ විනාශ වෙච්ච අත්වලට කරන ගෞරවයක් විදිහට තමයි මේ චිත්‍රය ඇඳලා තින්නේ කියලාත් විශ්වාස කරනවලු. He called his powerful drawing simply hands, but the entire world almost immediately opened their hearts to his great masterpiece and renamed his tribute of love Praying Hands. Let his work to be your reminder that no one ever makes it alone. Hari, happy balamu. Select the most suitable phrase and underline it. Both Albrecht and Albert, the two brothers, සහෝදරය දෙන්නට මොනුනේ මොකක්ද? A.
were able to go to Nuremberg Academy, wanted to go on Nuremberg to study art, wanted their father to finance them to study art. The answer is B. Wanted to go to Nuremberg to study art. Second one, Albrecht's works of art were, the answers are A. Not good as those of his teachers. B. Not up to his professors' expectations. C. Much better than those of his teachers. The answer is C. උත්තරය C. එයාගේ professors ලගේ teachers ලගේ චිත්‍රවලටත් වඩා හොඳයි. According to their plan, what did the two brothers doing during the 4 years? ඒගොල්ලොන්ගේ plan වලට අනුව අවුරුදු 4 සහෝදරයෝ දෙන්න මොනවද කරේ? A වලට උත්තරේ දාන්න, ඊට පස්සේ B වලට උත්තරේ දාන්න. පළවෙනි එක්කෙනා කරේ ඇකඩමි ගියා, ඊට පස්සේ එක්කෙනා මයින්ස් වල රස්සාවක් කරන්න ගියා. Third one, select words from the passage to complete the sentences. Use only one word in each blank. To feed his family, Duer worked for long hours daily. B. After Albrecht's graduation, he came back to his own village. Fourth one, how did Albrecht and Albert decided to should go to the academy? කොහොමද ඒගොල්ලෝ තීරණය කරේ ඇකඩමි එකට යන්නේ කවුද කියලා? අපිට කියන්න පුළුවන් tossed a coin කාසියක් උඩ දාලා තමයි තීරණය කළේ. Who was honored by the masterpiece titled Praying Hands? කවුද Praying Hands කියන චිත්‍රයේ ගෞරව කළේ? කාටද? අපිට කියන්න පුළුවන් උත්තරය ඇල්බර්ට්. එයාගේ සහෝදරයා විසින් තමයි මේ චිත්‍රය ඇන්දේ. Read paragraph 4 and find a word which has the same meaning as the following. සමාන තේරුමක් දෙන වචන හොයන්නලු. Next one, write the sentence which says that Albert's hands were being damaged. Albertගේ අත් damage වුණා කියලා කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය හොයලා ලියන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් ඒකට උත්තරය the bones in every finger have been smashed. ඒක අපේ passage එකේ තියෙනවා හොයලා ලියන්න. Last one, underlined the correct answer. The best title for the passage is, අපිට මේ passage එකට ගන්න පුළුවන් හොඳම මාතෘකාව විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් tribute to a loving brother. The answer is B. උත්තරය B විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට උත්තර ටික ලියන්න. හරි. අපි බලමු උත්තර. Select the most suitable phrase and underline it. අපිට කියනවා සුදුසුම phrase එක තෝරන්න, තෝරලා underline කරන්න. Both Albert and Albert, the two brothers, A, were able to go to Nuremberg Academy, wanted to go to Nuremberg to study art. C, wanted their father to finance them to study art. The answer is B, wanted to go to Nuremberg to study art. Second one, Albert's works of arts were A, not good as those of his teachers, not up to his professors' expectations. C, much better than those of his teachers. The answer is C, much better than those of his teachers. According to their plan, what did the two brothers
do during the 4 years. අපිට කියනවා plan එකට අනුව මොනවද කරේ සහෝදරයෝ මේ අවුරුදු 4 තුල. Albert මොකද කරේ? went to study at the academy. එයා ඉගෙන ගන්න ගියා. Albert මොකද කළේ? worked in the mines. Third one, select words from the passage to complete the sentence. වචන තෝරලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්නලු. වාක්‍ය දෙක සම්පූර්ණ කරන්නලු. use only one word in each blank. එක blank එකකට එක වචනය ගන්න දාන්න. To feed his family, Dura worked for long hours daily. B. After Albert's graduation, he came back to his own village. Graduation එකෙන් පස්සේ ආවේ ගමට. Next one. How did Albert decided who should go to the academy? කොහොමද තීරණය කළේ academy එකට යන්නේ කවුද කියලා? අපිට කියන්න පුළුවන් උත්තරේ tossed a coin who was honored by the masterpiece titled Praying Hands. කවුද praying hands කියන චිත්‍රයෙන් කවුද ගෞරව ලැබුවේ? ගෞරවාදරයට පත් උනේ ඇල්බර්ට්. ඒ කියන්නේ යාගේ සහෝදරයා. Sixth one, read paragraph 4 and find a word which has the same meaning as the following. මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන ඒවට සමාන තේරුම් දෙන වචන තෝරන්නලු. A. Successful and undefeated. B. Cannot be forgotten. ඒ වලට අපිට ගන්න පුළුවන් successful and undefeated කිව්වම සාර්ථක සහ පරාජයටපත් නොවන. ජයග්‍රාහි undefeated කියන්නේ ජයග්‍රාහි. අපිට ගන්න පුළුවන් triumphant. Next one, cannot be forgotten, memorable. Write the sentence which says that Albert's hands have been damaged. Albertගේ hands damage වෙලා කියලා කියන්න පුළුවන්. වාක්‍ය මොකක්ද? The bones in every finger have been smashed. Last one, underline the correct answer. The best title for the passage is උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන් tribute to a loving brother. හරි. ඉක්මනට උත්තර ටික චෙක් කරගන්න. අපිට ගොඩක් වෙලාව නැහැ. බලන්න ඊළඟ ටික. Okay, last one. Write on one of the following. Use about 200 words. A. Write an article to a children's newspaper on the following topic. ළමා පුවත්පතකට මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන මාතෘකාව යටතේ ආටිකල් එකක් ලියන්න. Watching TV, its advantages and disadvantages. වාසි අවාසි. B. Imagine you have been appointed as the head prefect of your school. Write a speech you would make at the morning assembly. Let's make our school the best school in the district. අපිට කියනවා ඔයා තමයි ඔයා හිතන්න ඔයා හිතාගන්න ඔයාව ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා බවට පත් කළා කියලා ඉස්කෝලේ ශිෂ්‍ය නායකයා හෝ ශිෂ්‍ය නායිකාව. එතකොට ඔයා morning assembly එකේ කතාවක් කරනවා let's make our school the best school in the district කියලා. ඒක යටතේ කතාවක් ලියන්න speech එකක් ලියන්නලු. Write an essay on our responsibility towards preventing dengue in our area. අපේ වගකීම තමයි ඩෙන්ගු වලින් ආරක්ෂා කරගන්න එක අපේ ඒරියා එක. ඩෙන්ගු වලින් අපේ ඒරියා එක වළක්වා ගන්න එක අපේ වගකීම කියන මාතෘකාව යටතේ රචනාවක් ලියන්න. Write a story begin as follows. කතාවක් ලියන්න මෙන්න මේ විදිහට පටන් අරගෙන as I approached the
deserted house at the end of the road I saw කියලා කතාවක් ලියාගෙන යන්න ඕනි. ස්ටෝරි එකක් කතන්දරයක් ගොඩනගාගෙන යන්නලු. හරි. මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්න එහෙනම් අපිට මෙච්චරයි අදට කරන්න තියෙන්නේ. පරණ වීඩියෝස් ටික බලන්න group එකට දාලා තිනවා. YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ ඊළඟ පේපර් එක සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් ලීව් වෙන්න කට්ටිය goodbye. අපගේ වීඩියෝව නැරඹීමට බොහොම ස්තුතියි. මෙම වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කිරීමට හා ෂෙයා කිරීමට ඔබට හැකිය. ඔබේ අදහස් අපගේ WhatsApp සමූහයට යොමු කරන්න.